Now we will be dealing an illustration where we have the vacancy period. Mr. Sankar furnishes the following particulars in respect of his house properties let out for the previous year 22-23. And kept vacant for 2 months for letting out a friend who could not turn up. The D scenario வந்து friend வரேன்னு சொன்னாருன்னா 2 மாசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். அவர் வரல என்ன பண்றது? அதனால வேக்கன்ட் அப்படின்னு சொன்னா இதை எடுத்துக்க முடியாது. வேக்கன்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க prove that it remains vacant due to a non availability of tenant. Tenant வரும்போது நீங்க உங்க friend ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா இது வந்து allowed கிடையாது. சோ இது மத்தபடி எல்லாமே as usual normal provisions தான். Determine their net annual value NAV கண்டுபிடிக்கணும். We are going to calculate the NAV here. So, I will calculate expected rent directly. How do I calculate? Okay. Municipal value or fair rent, whichever is higher will be taken. Number 1. அப்ப 80 and 90 ன்னு சொன்னால் we have to take 90. இது number 2. Between these two, அதாவது number 1 and number 2 ரெண்டையும் பார்த்து ரெண்டுல whichever is lower will be taken. அப்ப 80 எடுக்கல 90 எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த ரெண்டுல கம்பேர் பண்ணும்போது whichever is lower will be taken, it is not going to be taken. So the expected rent in this case being 70,000. Scenario B, first two la whichever is higher சொன்னால் 125, this is cancel, scored out. Between these two whichever is lower, அதாவது இது 125 130 ரெண்டுல whichever is lower ன்னு சொன்னால் 125 will be taken, so 1,25,000. Expected rent வரைக்கும் ஒரு format. Okay. C வரும்போது municipal rent and fair rent ரெண்டுல whichever is higher, and then compare between these two whichever is lower will be taken. So 50,000 will be the value. 50,000 will be the value. D scenario வரும்போது between these two whichever is higher 150. Compare with the standard rent subject to this. அப்படினா standard rent கம்மியா இருக்கு அதை எடுத்துக்கணும், இத கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் 130. I got the expected rent. Second step is to determine the rent received. Rent received எவ்வளோ? Annual rent, but annual rent received வந்து 80. அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து வேகன்சி ரெண்ட் ஆர் லாஸ் டியூ டு வேகன்சி. 96,000 ரூபாய் 80,000. 96,000 ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்குன்னா ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு வருது? 8,000 வருதா? 8,000. 2 மாசம் வேகன்ட்னா 16,000, அதுதான் வேகன்சி அலவன்ஸ். சோ வேகன்சி ரெண்ட் பீயிங் 16,000, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ஓகே. Rent received being 80,000 rupees, 42,500. Here we have not received because the whole year it remains vacant. The last one being 1,10,000. 1,10,000. Now what you have to do? You have to find out the rent received plus vacancy allowance. Annual rent சொல்லிடாதீங்க. Annual rent வேற, vacancy allowance plus rent received வேற. இந்த illustration unrealized rent இல்லாததனால ரெண்டுமே ஒண்ணா இருக்கு. Annual rent இதுவும் ஒண்ணா இருக்கு. இல்லனா மாறிடும். ஓகே. அடுத்த illustration unrealized rent vacancy allowance ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தா சம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். அப்ப 18 plus 16 ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு annual rent being mix rent received plus vacancy allowance being 96,000. And in this case அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? vacancy rent 59,500. Here whole year vacant. அப்ப எவ்வளவு வருமே சொல்ல முடியல அப்படிட்டாங்க. Okay. I keep it pending. The last case 22,000 being the vacancy allowance. Vacancy, right? 22 correct தானே? ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 12,000, sorry. 22 correct தானே? Okay. 22 correct. C மட்டும் விட்டுரு. A B D ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறேன். B உடைய rent received plus vacancy allowance, அதாவது ரெண்டே திரும்ப ஆட் பண்ணும். திரும்ப annual rent தான் வருது. Unrealized rent இல்லனா annual rent டேட்டா வந்துரும். இல்லனா மாறி வரும். இல்லையா? அப்ப ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1,02,000. Here you keep it pending. What about the last case? 110 plus 22, 130.
இங்க லாஸ்ட் கேஸ் of course sorry out of my mind 2 months வந்து vacant but அது வந்து என்ன கண்டிஷன் ஃப்ரண்ட்க்கு vacant இருந்திருக்கார் அப்படினா அத நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது that cannot be subtracted so அப்ப லாஸ்ட் கேஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் you cannot claim this that away 132 போடலாம் you can consider this being 132 last case 1,32,000 unrealized rent கிடையாது vacancy period கிடையாது subtraction வர போறது இல்ல இதுல we don't have any subtraction now இந்த இடத்துல நமக்கு தேவை we'll go for the GAV calculation last case the rent whichever is higher 1,32,000 எடுத்துக்கலாம் AB scenario க்கு மட்டும் தான் நம்ம conditions பார்க்க வேண்டியது என்ன condition பார்க்கணும் okay if the expected rent is less than or equal to rent received plus vacancy allowance vacancy rent அப்ப இருந்தால் then GAV is equal to rent received else GAV is equal to your expected rent இப்ப இந்த 96 காட்டிலும் expected rent கம்மியா தான் இருக்கு அப்படி சொன்னா இந்த கண்டிஷன் satisfy ஆயிடுச்சு first caseல A scenarioல இந்த கண்டிஷன் satisfy ஆயிடுச்சு அப்படினா rent received being 80,000 will be considered as your GAV okay this will be the GAV second caseல வந்து பாத்தீங்கன்னா expected rent ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்ப B கேஸ்ல வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும் expected rent will be considered as GAV expected rent will be considered as GAV is that clear so always compare the expected rent with the rent received with plus vacancy allowance rent received vacancy allowance ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ இருக்கு பாருங்க அந்த expected rent ஓட கம்பேர் பண்ணுங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண expected rent கழிவு ஜாஸ்தி தான் இருக்குன்னா நீங்க நியாயமா ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கீங்க என்ன வந்துச்சு அதுக்கு மட்டும் டாக்ஸ் கட்டுங்க இல்ல அப்படி சொன்னாங்க நீங்க மேனிபுலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணி இருக்கீங்க then expected rent will be your GAV சொல்றாங்க expected rent will be your GAV is that clear the logic புரியுதா அந்த கான்செப்ட் now C case பொறுத்த வரைக்கும் if it is proven that it remains vacant whole year due to non availability of tenant or the property is not such a way to accommodate இல்ல அப்படியே பிஞ்சு போய் கிடக்குது உடஞ்சி கிடக்குது எப்ப வேணாலும் அந்த சேவர்ல விழுன்னு இருக்கு அதனால நான் வாடகை விடல அப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா fully exempted வீடு பக்காவா இருந்து ஆள் வந்து நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா fully taxable normal provisions yours are taxable the expected rent becomes your GAV expected rent becomes GAV அவ்வளவுதான் அது மேல ஒரு கிடையாது we assume this is properly available for let out but you have not taken any steps to accommodate or rental விடுறது ரெடியா இல்லனா அந்த 50,000 வந்து உங்களுடைய என்னவா மாறிடுது GAV ஆ மாறிடுது but if you are proving that why do I not let out வாடகை விட முடியாம போனது காரணத்தை ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா nothing is taxable in this case okay need to prove for being vacant then you can claim the exemption fully nothing is taxable otherwise you get tax கட்டியாகும் now from the GAV you can subtract what municipal tax நீங்க subtract பண்ணிக்கலாம் municipal tax paid that too by owner so கண்ண மூடிட்டு இந்த வேல்யூவை நீங்க subtract பண்ணிக்கலாம் 8,000 15,000 3,500 14,300 நீங்க subtract பண்ணிக்கலாம் after subtracting the municipal tax whatever the value you get that is called NAV the NAV here being 80 minus 8 72,000 1,10,000 46,500 the last case 1,17,700 is the NAV maximum the ரெண்டு பேசிஸ்ல தான் உங்களுக்கு क्वेश्चंस வரும் you can easily understand make a note of it